nyisi pod wantie Mombasani, wantie Uswahilini, Makiswahili pod dwa turo laka kama we uruwach. Gisani e kaka pilong'iyo ni thothne wapidho rech to mana yok dala wakocha. Ika wacho dala donge kuma wuoye. Dala kocha. To adwa na nyisi ni gini oken kakuparono. Kawuono ni wantie kamoro ni Mbwaini farm. To Mbwaini farm kae bende wantie mana county mar Kwale. Pok wadhi mabor, pod wagajore mana iye. To kawuono dwa wuoyo gi japith mabende osebedo ka pidho rech to mana mar mumi. In mani neno mumi mogik karang'o. Omiyo gi thuolo ni yena monda monda ruaki chenro mari mihero mar pur gi ohala ka an jata chenro ni iluonga ni Alori nyaka Black. To gisani adwa dhi romo gi japith miluongo ni Lawrence nigi lony malich kabisa kodhi gi weche madhi gang'owa rech mar mumi ni machiegni uru. Agithuolo ni adwa ni nyis jopiny nyingi kuma wantie gi gimitimo. Erokamano johera mag RamogiTV kuom limowa Mombasa koni Kwale County. Ani iluonga ni japur Lawrence Obonyo Guya. Wan e dala mar Kwale, Msambweni sub-county, Bonge Gombato ward, a village miluongo ni Mbwani. Lawrence, apenjo ni pith mar rech mar mumi ni chake karang'o? Pith mar rech no wachako higa mar 2010. Ne nitiere chenro mane sirkal okelo e county ka mar pur mar rech. Koro ne waneno ni wan bende kaka wan onage modak koni. Ne wadwa ni mondo watema ni to bende rech ni bo nyalo timo maber ka. Ne wapuro ka higa mar 2010 no emone wagere pond ma ichunge bathe ni. Pond ni okunye tutne en mita 1.5 lachne en mita 7 square. Mita 7 by mita 10. Mane kako chalo. Koro kane wachako program mar rech mar ngege ema nokelnwa mokwongo. To ne watemo to ne wakwaneno kodhi maber ahinya. Nikech ngege ne waketo ka to ne chandowa gi loko pisa kasa. Ing'eni pith mar rech dwaro pi mang'eny. Koro miyo ni chuno ni ne watiyo gi pesa mang'eny e go pi kwaloko. Kaito mar ariyo ngege bende kipidhe kaka koro kama wantiere Kwale ka. En gima dwaro ni iloko ne pisa kasa kaito be oero leore gi malo. Ing'eni koneno kute mapiyo maseche moko kaka koro mag lakni to biro to ne chandowa gi lema moko biro seche moko. Ing'eni ne pok wachielo kuondegi gibiro to ka giyudo to chamo gi to moko be kane yudo kapo ni ok waloko pi maber to tho. Nikech ing'eni gidwaro enough oxygen mondo gi survive. Koro mane manomiyo kane program no chakore to kano rumo to ne wachung' kamano. Koro ne wang'iyo ni en ang'o machielo mwanyalo timo mopogore pith mar ngege. Ema ne waduogo waparo wawacho ni pond ni en a resource. Tok dang' wawe obeda kamano. Nyaka wang'i yo machielo manyalo tiyo kode, yo manyalo kelo konyruok ne wan kaka wan ka kendo ne jok modak alwor makae. Ang'o mano mijing'o mar donje pith mar rech mar mumi ni? Pith mar mumi kane wachako nokwongo no wachako nitiere kar thidhna machiegni en yo Ramisi. Koro kar thidhna no kane waneno kane ka koth ochwe to ne golo mumi mang'eny. Koro ne wawacho ni oyo mumi gi kopo ni watero kacha to onyalo timo ang'owa nyalo survive. To gima waduog wafwenyo ni pur mar mumi yotie molo pur mora mar rech. Nikech mumi
odake I chuodho piny to ok odwar oxygen mang'eny miyo koro ok chandwa gi tim ang'owa loko pi sa ka sa koro inyalo yudo ni kaka koro pi olok kawuono wanya tieko kata ndalo 3-4 koka wachako walok pi koro ne ok terwa kasara ahinya mar tim ang'owa mar goyo pi mar pidho mumi to kendo kana waketo kothe mane wayudo ne ok waneno motho mang'eny kaka ngege ne kwaketo to tho mang'eny yes o kaka sanie ang'o miseneno kata ber mane miseneno chakre chak pidho rechni mumi tije yot ok odwa ni pi iloko ing'eni rech kipidho e pond chuni ni loko ne pi saka sa to mumi ok dwar mana ahinya nikech chuodho mane iye kanyo ohero dak e bwo chuodho koro ngege to ohero dok dho chuodho ngege pogik otieno kiketo ler to gidunge dhi kuma ler nitiere which means ni they go for new oxygen like right now kineno kama pi mol kacha ka en ngege tibiro neno ka gipoto kanyo unlike to mumi gin kata pi chuor kacha to gin kuma tutno e kuma gidake yeah koro ne waneno ni mano ok en asara sana emono miyo wabedo gi interest mar pidho mumi. Chiro ne chal nade, market ne chal nade? Chiro opogore. Inyalo yudo ni mumi ni beche yot Kisumu, beche yot Homa Bay, beche bet tek Nairobi, beche nyalo bedo matek sana kadho wadh nam chumbi ka. Nikech kadho wadh nam chumbi ka wan gi rech mawuok e nam chumbi moko bedwa chalo gi mumi no to gin mawuok e pi ma Lake Victoria. Emano miyo watemo ni mondo waket mumi ka to market ne to ber. Nikech en rech ma ji gombo kaka sani e Kwale ka yawo mago nagi kata jo mashemeji mong'eyo mit mar rech mar mumi osebedo mang'eny e Kwale ka maka golo rech ni ka matero e chiro to en mana gima ji gore kamanyo yes to samitere chiro ere kaka usogi for now an kod restaurant koro restaurant rani kagolo rech ka tatero so we sell as per plate we cut them ko yudo mabor maduong nyalo golo kata pieces 6-7 to koro pa piece gi kuon kuon galot more bathe wachajo siling 400 mana piece yes manyiso ni rech achiel inyalo loso kata 2,000 yes en ga gi ring'o mang'eny emomiyo hapa ni beche samoro bedo malo kech kata ka choke ne betin kabisa choke betin ring'o en gi ring'o mang'wenyore maber mano kigo gi kuon koro wawach ni ini uone mai wacho ni magi use restaurant use restaurant mana kaka dia gi reche nam tiyud ka jirito to ng'ato nene ng'ane cha wuok rech kacha we wadhiyo mano be kaka ma bende manyiso ni alwora mantie ka ionge gi ji mang'eny ma bende pidho rech ni so far ok ging'eny actually Mbuani kae ane ma pidho rech ni kenda ka onge ng'at machielo matimo ni kia ni rech ni otimo maber e pi mar chumbi koso pi ma fresh rech mar pi ma fresh en rech mar pi ma fresh rech mar pi mar chumbi en rech mana pi mar chumbi onge sama rech mar pi mar chumbi nyalo survive rech mar pi ma fresh koro ma nyako bedo pi ma fresh no eko nyalo survive yes mar pi mar chumbi be survive mana pi mar chumbi yes to nikech iwacho ni un kod gi madongo dongo ipidho gi chiemo marom nade odiochieng' nikech nitiere lo mwaketo negi magi chama yeku to kute be nitiere makokiko tieno to wanya keto negi taya cha ta mwaketo kata menyo negi koro ng'eni kulunde kaka ringo to piyo kamago be gichamo to wa feed gi on mkate for energy get mkate is enriched with a lot of energy wamiyo gi nitiere chiemo be ma specific mwaketo negi magichamo machalo mogo mar wishwa mwamiyo gi magichamo
Yeah. To mano kiwango mar chiemo bende ok ng'eny nikech ing'eni ilo kuno kichamo ute mawuok e ilo kuno gichamo mang'eny. Yes. To chiemo gichamo chiemo marom nade odiochieng'? Wang'iewo nitie specific ma mwang'iewo mwakelo mwaketo negi e chiro. Yes. Wan gi program mang'e Kwale kae mang'eny matimo different types of farming, even fishing is part of it. They always advise us on what we need to pick for such kind of species. Yes. To sama jogo biro gitimo follow up bang'e gineno kaka gik magipuonjo ka unuwe gitimo. Yes, gitimo kamano. Wantiere gi NARIG, wan kwer gi SS, DSP, TKSF, all those are farmers. Yeah. Basically, our farm, watemo mondo wakete kaka a demonstration farm. Mondo jok modak alwora ka ong'e ni kara kata rech bende nyalo timo maber korite ka. With the right species. Yes. Nyakwara Ramogi Ajwang'. Mana kaka nyisi no, pod wantie kae mabende wadhi mbele gi winjo weche mabit kata puonjore gi wach madhi gi pith mar rech mar mumi. Weuru mondo wakaw thuolo machuok aito bang'e kwa duogo pod wabro medo leronu gigo monengo unuwegi uwinji. Kadwal maracha inyalo ni mondo jiteke mondo kadwal. Ng'e watapki. Ini giga ng'oyi chiemo mimiyowa. Wae aparo nitie gima rach kae. Tapki ok nyal timo gima chal kamano. Machiegni kendo janeno marwa mar nyong'ong mar RamogiTV. Pod wantie kae to nikech ne wawacho ne jogo ma samoro koka donjo ma yaw chenro ni adwa na nyisu ni wantie kaunti mar Kwale ka bende wan gi japith mar rech mar mumi. Omiyo gi dakika ma pod wantiere goni adwa ni beda kae mondo wamed tayo chenro ni kanakla machiegni kendo. Aneno ka un gi pi. Pino mutimo ganango sama ma koro dwa loko utimo na outlet mora mora. Ka outlet nitiere kuchucho mwatimo go irrigation. Yes. To ni wacho ni ma okulok pile manyiso ni okaw ndela di uloke ba. It is something continuous. Ko wuok ge kacha to wayawa gi piny kuchucho odhi oko matin. Kato ma duogo jase obedo mang'eny. Manyiso ni inyatime kamano pile ka pile. Pile ka pile. To nyatime after 2 days. Nikech ing'eni bende luwore gi lach mar pool. Ka pool tin tiloko pi sakasa. To ka pool duong to otimore nade en gi enough water ma the oxygen ok nyabed diluted haraka. Yes. Emomiyo mumigi gidwaro oxygen mang'eny. They survive on this water. Adwa ni nyisa ni gina midhiero mage kata challenges mage ma in kaka japith kendo japur isebedo go chakre chak pidho rech ni. Erokamano nyaka Black. Abiro duoki kanyo. Midhiero mantiere kae en niya kaluwore gi weather mar koni en kama liet seche te kendo en kama bedo ka seche moko motuo. Gimomiyo inya yudo ka gigi itgi green en ni an gi pi ma constant. To pigni ok ayude nono. Nyaka goye mana gi stima kowuok piny madhi fut 100 mondo korko bika.
Koro gole piny kuro mondo bika mane garama maneno mapek mogik mar chulo pesa mar stima magole piny kendo kakele mondo wati kode e tich mar pith mar pur mar rech. Ng'at mora mora mane aluora mar Kwale County ka madiher timo pith mar mumi, namba na minyalo yudo weche mang'eny kuom pith mar mumi en 07200 Inyalo nuo kendo 07 loknegi kisungu joluo jomusungu. Waloknu gi dho ngere en 0727 700 687. Dong ineno ka adhi aloko mana nanga kendo. Ochuna ni nyaka alok nanga nikech kinumori e iye kacha itimo pi koro nyaka aloko mondo anera japur maler. To bo dong daka matin to koro wacho ni oyo oromo koro wadhi. To be githagowa githagowa kabisa. Koro nipenjo wach mar value addition ka. Ma ing'ini size mapok oromo golo fillet magi pod dongo. Koro kwasegini mwayudo madongo ka. Madongo go wagolo fillet gi chakre ng'ute ka nyaka piny mwaloku. Kaito choke mar mugongo wasi cha. Dong isewinjo gimoro ni mugongo wasi? Mugongo wasi no kotuwo. To wadhi warego to chako bedo chiemb gwen, mwamiyo gwen chamo. Mondo gwen bendo yud protein mang'eny. Manyiso ni choke go pod ok nyawit kaka samoro ng'ato chamo. Puothwa ni onge gima dhi wasted kata chiel. Obed alot ka mineno gi, obed gwen go, obed chieth dhok, obed dhiang', onge gima bedo wasted. Yes. Aneno. Koro ang'o miyo nomiye nying mar catfish kata mumino? Nyalo bedo ni kech kaka apani kaka mfwane kaka dhoge obet gi yier mane dho umegi emo mi iluonge ni catfish. To magi ni wacho no dong dweche adi kaito gibedo madongo maber. Magi wachako migi maximally maybe 2 to 3 months gibiro bet maber. Gibiro bedo maber 2 to 3 months gibiro bedo maber. Waduokni go kose nyalo mako. Amake. 2 to 3 months ginya bedo maber. Amule winjo ko kier kose momiyo sama no keto net chane gi ringo. Gipisore. Nedwano emane tin wan gi net maduong' ma cover the width of the pond. Koro ing'eni kwa lupo to miyo watich mayot ma golo gi go haraka. Ya lakini wasegolo gi wagolo gi. Ne gipongo kanyo ne gichamo mana ji. Ing'eni bende gimomiyo waketo gi matin ok odo keto gi mang'eny keto gi mang'eny ok gidong machuwe. Koro iketo kata mana namba mar 300 400 600 kanyo maximum. Koro miyo gidongo gibedo madongo. Koro ing'eni ma bende kadene en kadho wadhi nam lolwe kuchucho. Wanyalo keto kata nasari mar matindo mimako go mbuta e nam nikech mbuta chamo gi mathiso ka. Gine ma gichamo mbuta koso mbuta? Mbuta chamo gi matindo ka. Fingerlings ma are 2 inches itiyo go e mako mbuta e nam. Yes. Jodlupo tiyo go. Nikech sacha bene wan gi ngege ni wacho mathiso ka. Yes, gichamo. Kaka gidependo ni other. Mano nitiere kamano. Koro pith mumi ok tek. Ok ochal kaka pith ngege. Pith ngege man gi challenges mang'eny mamiyo inyalo donjo expenses mang'eny. Mumi odake ichuodho piny. Dong neno ka golo gi kucho tek. Ka nyaka bed gi net maduong'. Net na maduong' onge kama chiegni dowa mako go, lakini net nyaka bed go maduong' e kinji inyalo go nikech gipasore. Ing'ene ka ngege nigi kudho mang'eny e dende. Koro ing'ene kaka net cha do dhi ogore kudho no to muka.
Koro golo gi yot. To ma ting'ini dende poth. Inyalo neno. Poth kabisa dogo. Ina kako poth. Okier ma kata kimake. Daka chieli make to opisore. Koro ma bet dugo. Maduong' mare. Ing'ine magi ma nyalo bede oko mar pi. Kata mana 1 hour tinyalo chak iduoke o survive to pi. 1 hour podo bena. Kikete lum kae, onya tieko 1 hour to kiduoke pi to iduoke pi to podo ringa. Iwinje nyaka black. Mane momiyo pith gini nigi advantage mang'eny moloyo pith mar ngege. Tije yot. Yeah. Koro mae katere chiro. Ma nyalo bedo sani no sechopo. Ma kora odhi 1.5 kg ma. 1.5 kg. Koro katere chiro kata kadhi use hotel tabro ng'ado kamae. Koro auso per piece. Per plate. 400 per plate. Mae onyalo bet lum kaka mana kaka wachno kata mana saa achiel. Ko bet saa achiel tiduoke pi to podo timo ang'owa. Podo dhi mbele. Kaka kinyang'e ni mae en mumi madichuo to ere madhako. Ineno dots ariyogi ma ng'iso ni mama dhako. To ma ng'iso dot achiel ni ma ng'iso ni mama dichuo. Yes. Mumi kwa compare con ngege. Mumi ni got a lot of fillet. Karka one chain hotels. When you talk about Diani Beach hotels, they are just where we are. They're only 3 kilometers away from where we are. This is where you take all. In the last 6 years, Diani Beach has been voted as the best tourist destination in the world. So we are only 3 kilometers away. So in most cases, Kidhi Hotel, they love actually to have fillets. So inland fish farming, with the comparing ngege to the mumi, mumi gives you better actually fillets than actually ngege. Ngege makage thin. Mostly, you also get plate size ma 250 grams. Podoko bedo gringo mang'eny yellow ball. So in terms of actually uso kato mumi bidi more mang'eny. Yeah, so most people like actually the fat that comes out of it, and that is now the element about the omega-3s and then the low cholesterol fat that most people look at it. In kaka japur kendo daktari en ber mane kata health benefits mage ma ng'ato nya yudo kochamo rech mar mumi? No, I think generally and protein is the major thing. The other things which are also the health benefits that would also come there is omega-3, which we are talking about. But take it this way. Abro kauni kolo record teach machelo matimo. My work, I'm an epidemiologist, and my area of interest is cardiovascular epidemiology, which means we want to understand the distribution of heart diseases and what exactly causes them. So I'll get you just a little bit of a global perspective. Every year, 19 million people die around the world because of heart diseases, heart-related diseases, every year. 80% of these people, they are actually coming from low and middle-income countries like ours. So which means if 19 million people die per year, about 17 million of them will come from poor countries like ours. Now, the latest data go to Kenya by Global Burden of Disease 2019. In Kenya, 2019, 9.5% of the total deaths in the country were attributed to cardiovascular diseases. So the primary thing which drives the cardiovascular disease is what we call hypertension, high blood pressure. So King here Kenya, with another study, Mano team
2015 iluongo ni National Risk Factor Surveillance for Chronic Illnesses. Those people involved in the study were between 18 years and above. In Kenya, if you see 10 people walking on the street, 3 of them have got high blood pressure. So if high blood pressure is not controlled, it's the one driving the heart diseases that we are talking about. Now, for you to reduce high blood pressure, there is, you can use drugs, and there is certain food that you are supposed to use, a diet which is prescribed for it. Now, there is 2 things, what we call the DASH diet. A diet which is appropriate for control of hypertension. The major ingredient in it is the fish portions that you need to serve, the quantity of fish that you need to eat, and then the quantity of vegetables that you need to go with it. So you'll be able to find that the fish that majorly you'll be able to find is like the ones ngege and the one we find like this one here. So one, the reason why you have got that, the DASH diet, the fish will be able to give you the low, the quality cholesterol, because we have got one low density cholesterol. Manama thick kaka chalo borcha. Yes, borcha. Then there's this one here which is watery. It's called high density lipids. Manu that fat which is the healthy fat. Koro, if the healthy fat is higher, is more, it is better for you. But if you have got the thick fat is excess, it's bad for you, okay? It might accumulate over the time, can't block the kidney. Koro, one give the DASH diet. Mano diet appropriate for hypertension control. Koro, the key element mani and a load the mangay, little salt, and then we take little the meat, but more of fish, white meat. The white meat is what is required there. Another important one, Mediterranean diet. Along the Mediterranean Sea, countries like Italy, Greece, and others which are there. In those countries, cannot team studies some years back, no you need your man tiere pinjego. Negin blood pressure magin and tiere low compared to other people. Nagin normal blood pressure, molo yo pinjema moko. To bende mara ariyo pinjego tuo mar adundo ni no tin ko bedo kaponi compare gi pinje mamoko. Given na ka no tim ginen research ni no ni ani en diet managi chamo. Mediterranean diet and they eat a lot of fish. Then they use actually the fat magichiogo is fat is low on cholesterol levels. Manoka take the supermarkets, that kind of fat maggi is a little bit expensive. Kato, they normally eat a lot of vegetables and then they eat a lot of nuts. Okay? So that's the one. So you see, in terms of that, the same thing with the fish, whether it is Mediterranean diet for decreasing hypertension or managing heart diseases, you'll still find fish is there, Mediterranean is there. The DASH diet is actually created by Americans. Okay? It's also talking about that. So you have got 2 types of diet, the DASH diet and then the Mediterranean diet. All of it, much of it fish and more vegetables and little salt. So one bende karkawachunia, we can also create our kind of diet. How can DASH, how can Mediterranean, maybe we can create a Kenyan diet to fit into what we need. Yeah. So at least you have fish in it. Yes, the fish in it, yes. Mana kamano nyakwa Ramogi juang. To nikech gimora mora man gi chakruok ne nyaka bed gi giko. Ageno ni e thuolo mane wan go kodi ni yudo puonj mabende bro konyi sani gigni mabiro. Kamora mora ma intie to samoro di herni wan kaka team maduong wabi walimie puodho ni. Adwa ni kaw thuolo ni mar ndiko email kioronwa ote machuo kitiyo gi email marwa mar purgiohala@royalmedia.co.ke. An kaka nwa wacho gini nen singruok kindwa kodu. Kumora mora ma untie wabro chopo. Omiyo ana jata chenro ni kaka pile ani luonga ni Alori nyaka Black. To gi jogo mabende osekaw thuolo gi mar wako wa county mar Kwale kae. Yena monda wach ni asanteni sana, erokamano. Nyase uritu.